Dear Sairo, I want you to help me to guide me in this situation. Right now, my mom is 78 years old, and she's sick, and she has to lie down on the bed for 2 years continuously. And sometimes she's conscious, sometimes she's unconscious. And in my mother's body, there are many parts of the the, the meat of the body is not um, alive anymore, and she feels very painful in her body. Can you help me? Can you guide me in how to help my mom to have a more relaxed body and mind so that she will not suffer anymore? Thank you for your guidance. What kind of suffering? Um, like her mom has to lie on the bed for 2 years continuously. Like she cannot move out of the bed. Yeah, she cannot move her body anymore. And there's some part of the body that is uh, no longer alive. Let me search the word. So some part of the body of her mom is like cannot function like normal anymore. Like cannot work. At home? Or is there medical treatment? She doesn't have any medical treatment, and her mother also had a long time diabetes. Who is taking care of her? She and her sister is taking care of her mother. Mostly her sister.
Are you practicing meditation regularly? Chị có thực hành thiền thường xuyên không? Nghĩa không hàng ngày nhưng mà thường thường là có. She practiced every day, daily, from 30 minutes to 1 hour. By herself or Chị tự mình thực hành cùng với cộng đồng này. Thì bình thường chị thực hành thiền như thế nào? She practiced meditation at home alone, and she practiced body scanning from top to bottom, from the head to the toe. She practiced Goenka method. how long have you been practicing meditation regularly? She has practiced for 5 months, so quite new to meditation. How about your mother? What is how is she suffering? Bây giờ mẹ chị đang cảm thấy nào thì chị? Her mother's body is very painful for the whole body, and sometimes she's conscious, sometimes she's unconscious, and even there's even the smell in her body.
What is her desire? Mother. Mong muốn của mẹ chị là gì? Back when her mother was healthy, she wants to live a healthy life, and whenever she passed away, she wants to die peacefully and fast, so that she don't have to suffer or endure. And her mother also doesn't want to live a lonely life because her brother uh, died a long time ago. Her brother and her father died a long time ago. So her mother was feeling very lonely too. So her sister is taking care of her mother. How about her sister? Is she practicing meditation or not? Her sister doesn't practice meditation, but her sister works at the hospital, so she has the ability to take care of the patients. Still working at the hospital or not? Chị còn làm việc ở bệnh viện. She still work, but she doesn't have to go to the hospital much anymore. And now she mostly only work in the local area near her house. And her sister also likes helping other people to make them healthier. How about you? Are you also working? She's a tax consultant and finance consultant to the business. I started practicing meditation in 1999. As a full-time meditator and meditation teacher, I
have been meeting with old and sick people nearly all the time. Sickness and old age are difficult to solve in the society. Hospital and medical treatment are also not the best solution. The real problem is attachment in the mind, attachment on old age and sickness. So detachment from old age and sickness are the best solution. There are monks and nuns who are old and sick, but because of keeping precepts and practicing meditation with detachment from their life of a lay person, most of the old and sick monks and nuns can endure the old age and sickness. They can detach. That's why they can endure the suffering of old age and sickness or disease. In this way, they don't need to, in this way, not much problem for the monks and nuns. Old age and sickness are not much problem for the monks and nuns and meditator, real meditator, because of detachment. The same, not much different. Old age and sickness are not much different between lay people and monks and nuns, but the power of detachment is different. For the monks and nuns, they can detach. They can detach from the society and social activities. They can detach from themselves. That's why they can accept the suffering of old age and sickness. But for the lay person, they are not practicing detachment. That's why they can detach. Therefore, there is problem. Old age and sickness are biggest problem, especially for the lay people in the society. For the monks and nuns, not much problem. Old age and sickness and death are not much problem for the monks and nuns and full-time meditators. That's why I use the power center
not only for the meditators, but also for old and sick people. They need change. Old and sick people in the society need change, both of physical and mental. They need to change their mind. They need to change their environment. But that's why more and more old and sick people are coming and staying in the power center. Because of old and sick people, because of more and more old and sick people in the power center, I established Dhamma Hospital in the meditation center. Now in Fuson, Ho Chi Minh City, Fusion, there is Dhamma Hospital, just beginning. Changing the place is detachment from home. Staying together with the meditator is detachment from family member. So detachment is concerned, both of attachment and detachment are concerned with everything, good and bad, everything and everyone, good and bad. If we have strong attachment, uh, we will attach seriously on both of good and bad situation. If we can reduce our attachment, there will be less suffering in both of good and bad situation. So detachment from the life of a lay person, detachment from home, detachment from family members, detachment from the society can help the patient to detach from suffering also. In this way, there will be less suffering in the meditation center or in the Dhamma Hospital. Within 18 years, the power center is 18 years old. Within 18 years, over 6,000 people already died. Over 3,000 is resident of the power center. Over another 3,000 is a patient from the Dhamma Hospital, from the society. Because of easiness for being alive or taking care of treatment, or because of the easiness to die, easy to die. More and more
old and sick people are coming to stay and die in the power center. Some are some was go to some of the patients from the society will choose Dhamma Hospital instead of normal hospital. In Dhamma Hospital, the power of mindfulness and detachment is stronger. If we cannot detach from medical treatment and hospital, we must open only hospital because of detachment from hospital and medical treatment. We can establish Dhamma Hospital. In Dhamma Hospital, Dhamma is using as medicine together with Harvard or Western medicine. Meditation teachers are working together with doctor and nurse. In this way, there is a treatment for both of body and mind. Even if the disease is difficult to cure, we can detach. We are teaching detachment to everyone. We are practicing and teaching mindfulness with detachment, detachment with mindfulness all the time. That's why the power of detachment increase more and more. In this way, we can endure more. Because of not enough sleeping time, we are sleepy in teaching meditation, but we can detach. That's why we can continue teaching like this. If we attach on sleeping, we must stop. We must stop the teaching for sleeping. So your mother needs to be together with the meditator. In the future, there will be more and more Dhamma Hospital here in Vietnam also. In this way, your mother can stay in Dhamma Hospital. It will be better for you all. In Myanmar, more and more people are knowing about the value of Dhamma Hospital. That's why we are easy to open more and more new Dhamma Hospital in Myanmar. So your mother is old enough to die. No need physical treatment. Not much need physical treatment. More needed to practice mindfulness and detachment. She need to detach from her old age and sickness or suffering. If she is difficult to practice by herself, she can listen my teaching. This kind of teaching is really helpful to practice detachment. This kind of understanding is helpful to detach from
normal understanding of a patient. This kind of practice is helpful to detach from medical treatment of taking care of the patient traditionally. In this way, she will be easy to detach from her suffering, and then she can endure, and then she can die peacefully. Con xin phép đọc lại câu hỏi bằng tiếng Việt. Bạch Thầy, con muốn nhờ Thầy giúp con ạ. Mẹ con năm nay 78 tuổi. Bà đã ốm, đau nằm liệt một chỗ gần 2 năm nay. Và lúc tỉnh, lúc lẫn. Giờ mẹ con còn có những mảng thịt bị hoại trên thân và mẹ con cảm thấy rất đau đớn. Con mong Thầy chỉ giúp con làm cho mẹ con được thân tâm nhẹ nhàng và không còn đau đớn nữa. Con cảm ơn Thầy. Ngài Thiền Sư trả lời như sau. Thầy đã thực hành thiền từ năm 1999 với tư cách là một hành giả hành thiền và một thiền sư toàn thời gian. Gần như lúc nào Thầy cũng phải gặp những người già yếu, ốm đau, bệnh tật. Ốm đau và tuổi già là một vấn đề rất khó khăn để có thể giải quyết triệt để ở trong xã hội. Bệnh viện và những phương thức trị liệu trong bệnh viện thì cũng không phải giải pháp tối ưu nhất cho những vấn đề này, bởi vì vấn đề thực sự là sự dính mắc trong tâm trí, dính mắc vào tuổi già, dính mắc vào bệnh tật. Chính bởi vì vấn đề là sự dính mắc nên sự xả ly khỏi bệnh tật và ốm đau chính là giải pháp tốt nhất cho vấn đề này. Có rất nhiều chư tăng, chư ni cũng đang già yếu, ốm đau, nhưng bởi vì họ có khả năng giữ giới, có khả năng thực hành thiền, với sự xả ly khỏi đời sống của họ, với tư cách là một cư sĩ, nên hầu hết các chư tăng, chư ni có thể chịu đựng được những cơn đau và sự khó khăn của tuổi già và bệnh tật, bởi vì họ có thể xả ly khỏi những điều này. Chính vì thế họ có thể chịu đựng được những cơn đau của tuổi già, của bệnh tật và của ốm yếu. Chính vì thế tuổi già và ốm yếu thì không phải là vấn đề quá là lớn đối với những chư tăng và chư ni và những hành giả hành thiền, bởi vì họ đã có sự xả ly ở trong tâm của mình. Tuổi già hay ốm yếu thì không quá là khác biệt. Cả chư tăng và chư ni và những người cư sĩ đều phải gặp chung một vấn đề, đó là tuổi già và ốm yếu. Tuy nhiên, cách giải quyết vấn đề của họ thì khác nhau, bởi vì sức mạnh của sự xả ly trong tâm họ thì khác nhau. Đối với chư tăng và chư ni, họ có thể xả ly được khỏi xã hội và xả ly được khỏi những hoạt động xã hội, và ngoài ra họ cũng có thể xả ly khỏi bản thân mình. Chính vì thế họ có thể chấp nhận được sự khổ đau của già yếu và bệnh tật. Đối với những người cư sĩ thì họ không thể nào thực hành thiền. Chính vì thế họ không thể nào xả ly được khỏi những vấn đề này, không thể nào xả ly được khỏi già yếu bệnh tật. Chính vì thế già yếu bệnh tật là một trong những vấn đề nhức nhối nhất ở trong xã hội thời nay. Tuy nhiên đối với chư tăng và chư ni thì những điều này không phải là vấn đề lắm. Già yếu, ốm đau hay thậm chí là cái chết thì không phải là vấn đề lớn với chư tăng, chư ni và những hành giả hành thiền toàn thời gian. Chính vì thế, Thầy đã sử dụng trung tâm Dhamma không chỉ cho những hành giả hành thiền
và còn cho những người già và yếu ở trong xã hội, bởi vì tất cả bọn họ đều cần thay đổi về mặt thể chất lẫn tinh thần. Họ cần phải thay đổi tâm trí của mình và họ cần phải thay đổi môi trường của mình. Chính vì thế, ngày càng có nhiều người hơn nữa tới và ở lại trung tâm Thanawa của Thầy. Bởi vì ngày càng có nhiều người già và yếu tới ở lại trung tâm Thanawa của Thầy, nên Thầy đã xây dựng bệnh viện Pháp Bảo trong chính trung tâm thiền của Thầy. Giờ đây ở trong thiền viện Phước Sơn tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã có một bệnh viện Pháp Bảo, nhưng bệnh viện này cũng đang trong tiến trình xây dựng, chưa hoàn thành xong. Việc thay đổi địa điểm khác chính là đang xả ly khỏi ngôi nhà cũ của mình. Việc ở lại với những hành giả hành thiền chính là xả ly khỏi việc ở lại với những thành viên trong gia đình của mình. Cả sự dính mắc lẫn sự xả ly thì đều liên quan tới tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, liên quan tới cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Tuy nhiên, nếu chúng ta có sự dính mắc mạnh mẽ, chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy khó khăn và có những sự dính mắc, sự bám chấp chặt chẽ vào những tình huống tốt hay tình huống xấu. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể giảm bớt sự dính mắc của mình, thì bất kể khi nào chúng ta gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì sẽ ngày một có ít đi những sự khổ đau ở trong tâm trí của chúng ta. Chính vì thế, xả ly khỏi đời sống của một người cư sĩ, xả ly khỏi gia đình, xả ly khỏi nhà của mình, xả ly khỏi những thành viên trong gia đình mình, xả ly khỏi xã hội, chính là một giải pháp để có thể giúp đỡ bệnh nhân, để cho họ có thể xả ly được khỏi những khó khăn, khổ đau của mình. Và bằng cách này sẽ ngày càng có một ít đi những sự khó khăn ở trong họ. Em xin phép dịch đoạn này. Bởi vì họ đã có khả năng xả ly như thế này, nên những người mà đã ở lại trong trung tâm Thanawa hay những bệnh viện Pháp Bảo ngày một có ít đi những sự khó khăn ở trong tâm trí của họ. Và trong suốt hơn 18 năm nay, có hơn 6.000 người đã mất và có hơn 3.000 người vẫn đang còn ở lại tại trung tâm Thanawa, và hơn 3.000 bệnh nhân thì đang ở sinh hoạt tại bệnh viện Pháp Bảo. Và tất cả những người này đều đến từ xã hội, bởi vì họ có thể chết bất cứ lúc nào, nên ngày càng có nhiều người già yếu, ốm đau hơn nữa đã quyết định tới và qua đời tại trung tâm Thanawa của Thầy. Có một số bệnh nhân ở trong xã hội thì đã lựa chọn bệnh viện Pháp Bảo thay vì lựa chọn bệnh viện thông thường, bởi vì trong bệnh viện Pháp Bảo thì sức mạnh của chánh niệm và xả ly thì mạnh mẽ hơn so với bệnh viện thông thường. Nếu chúng ta không thể nào xả ly được khỏi những phương thuốc trị liệu thông thường hay xả ly được khỏi bệnh viện, thì chúng ta phải mở những bệnh viện thông thường. Tuy nhiên, bởi vì chúng ta có khả năng xả ly khỏi những điều đó, nên chúng ta đã có thể mở được những bệnh viện Pháp Bảo. Tại bệnh viện Pháp Bảo thì chúng tôi thầy và tăng đoàn đang sử dụng thuốc từ chánh pháp kết hợp với thuốc của Đông y và Tây y. Bằng cách này sẽ có sự chữa lành trong cả thân lẫn tâm. Ngay cả khi những bệnh đó của bệnh nhân là rất khó khăn để có thể chữa được, thì những người tại trung tâm Thanawa hay bệnh viện Pháp Bảo hay bệnh nhân tại đó hoàn toàn có thể xả ly được khỏi căn bệnh đó.
Tăng đoàn của thầy thì gần như thực hành thiền và giảng dạy về thiền gần như toàn thời gian. Chính vì thế, sức mạnh của sự xả ly trong tăng đoàn của thầy đang ngày một gia tăng nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Và chính vì thế, mọi người trong tăng đoàn, sự chịu đựng của những người trong tăng đoàn ngày một gia tăng nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Mọi người trong tăng đoàn có thể xả ly được khỏi cả việc ngủ. Chính vì thế, mọi người có thể tiếp tục được việc giảng dạy, việc thực hành ngay cả khi mà họ không cần ngủ. Nếu họ đã dính mắc vào giấc ngủ thì chắc chắn họ sẽ phải dừng việc thực hành lại để họ có thể đi ngủ. Vậy nên mẹ của con cần được ở cạnh những hành giả hành thiền. Trong tương lai sẽ ngày càng có nhiều bệnh viện pháp bảo hơn nữa tại Việt Nam và mẹ của con có thể ở lại đó. Và giải pháp như thế này thì là tốt cho tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ con. Tại Myanmar thì ngày càng có nhiều người hơn nữa biết được giá trị của bệnh viện Pháp Bảo. Và bởi vì điều này thì thầy và tăng đoàn đang trong tiến trình mở nhiều bệnh viện hơn nữa tại Myanmar. Giờ đây mẹ con đã cao tuổi và có thể chết bất cứ lúc nào, nên là mẹ con không cần trị liệu vật lý cho cơ thể nữa, và điều mẹ con cần nhất bây giờ chính là thực hành chánh niệm và xả ly. Và khi đó mẹ con có thể xả ly được khỏi tuổi già, cơn đau và sự ốm yếu của mình. Nếu mẹ con cảm thấy khó khăn trong việc tự mình thực hành thì mẹ con có thể nghe pháp của thầy, bởi vì những bài pháp như thế này thì rất là hữu dụng để vun bồi khả năng xả ly của mình. Và những sự xả ly như thế này thì rất là hữu dụng cho những bệnh nhân để họ có thể xả ly được khỏi những cách hình thức chăm sóc truyền thống. Và bằng cách này thì mẹ con sẽ có thể dễ dàng để xả ly được khỏi cơn đau của mình, và khi đó mẹ con có thể chịu đựng được cơn đau và có thể qua đời một cách bình an. She asked if you can deliver a Dhamma talk for her mother so that her mother can listen. You can arrange online. Where's her mother? She doesn't know which Dhamma talk she should give to her mother so that her mother can listen. No, any of my teaching is teaching about detachment. So she don't need to understand. She just need to connect with the power of mindfulness and detachment.
she's very grateful